नमस्कार, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एनएस अनलाइन टिभी। कृपया हामीलाई सब्सक्राइब गर्न। यी हुन् सुवर्ण छेत्री, जो 40 वर्ष अगाडि नेपालको काठमाडौँ स्थित बाल मन्दिरबाट एडप्ट भई स्विडेन पुगेका थिए। 40 वर्षपछि 42 वर्षको उमेरमा यतिखेर उनी परिवार र आफन्त खोज्दै नेपाल आएका छन्। उनको त्यतिखेरको कागजात अनुसार 12 को निजगढ उनको ठेगाना भएको खुलेपछि यतिखेर उनी निजगढमा छन्। निजगढमा रहेका क्षेत्रीय समुदायबाट उनको परिवार भेट्न सकिन्छ भन्ने आशाले भौतारिरहेका छन्। हामी उहाँको यो अभियानलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरू पनि यो अभियानमा सहयोग गर्न कृपया यो भिडियो सर्वत्र पुर्याइदिन सेयर गरिदिनुहोला। हामी उहाँसँगको विशेष कुराकानी अब देखाउँदैछौँ। 12 का चर्चित सञ्चारकर्मी सुप्रिया ढकालले उनको यस अभियानको क्रममा उहाँले स्विडेनमा बस्नेको अनुभव र नेपालमा फर्किनको कारण र यीसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नुभएको छ। कुराकानीको लागि वरिष्ठ चलचित्रकर्मी युवराज लामाले दोभाषीको भूमिकामा सहयोग गर्नुभएको छ। And I really like and enjoy being in this wonderful country where I intend to someday in my life later on come back to and then emigrate forever back to Nepal. धन्यवाद र यो उनी चाहिँ पुरै बेलामा यहीँनिर नेपालमा आउने र नेपालमा बस्ने इन्टेन्सनले आउनुभएको। तपाईको पुरा नाम र स्विडेनमा हुँदा तपाईको परिवारको परिचय पनि दिनुहोस् न। You can tell your family also what you do in Sweden. Yeah. I formerly worked as an insurance broker in Sweden. My family in Sweden, we are me and one sister, 8 years older than me, and then I have a mother and a father. My mother and my father live in Floda, outside a city called Gothenburg. Yeah. Okay. उनी चाहिँ पहिला उसमा स्विडेनमा चाहिँ इन्सुरेन्स दलालको रूपमा इन्सुरेन्स कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। उनको ठुलो एकजना हुनुहुन्छ आमा बाउ र उहाँले अहिले नाम लिएको सहर Fluden is the place where you are. This name of city? Where my parents live. Where you live? My parents live in Floda. Floda भन्ने स्विडेनको सहरमा बसोबास छ। उहाँको नेपाली नाम त सुवर्ण छेत्री हैन? Yes. सुवर्ण छेत्री। स्विडेनमा के थियो तपाईको नाम? What is the name spelled in Sweden? Swedish name? On my Swedish name? Yeah. It's Jonas. Jonas. And all in Swedish. Eckerbom. Or all names is Carl. Carl. Jonas. Jonas. Subarna, as you already know. And then Eckerbom. Subarna Eckerbom यो उनको नाम हो। 40 वर्षपछि त यहाँ फर्किनुहुन्छ। कति दिन भयो तपाई नेपाल आउनु भएको? You have come back after 40 years. How long you been now in Nepal? I've been in Nepal for a little bit less than a month. एक महिना उहाँ अहिले नेपालमा उहाँको यो अहिले खोजमा हुने परिवार खोजको क्रममा 1 महिना भइसक्यो नेपाल आएको। नेपालमा फर्केर जब टेक्नु भयो नेपालको भूमिमा कस्तो अनुभूति गर्नुभयो? Yeah, what you do feel when you first step in a Nepalese soil? I cried. The first time I entered Nepal, I cried because I loved this wonderful country. It is so beautiful, with the mountains, with the woods, with the forest, and with everything green around me. It's wonderful. नेपालमा पहिला भूमिमा टेक्ने बित्तिकै एकदम रुनुभयो। उहाँ रुनुभयो अनि त्यसपछिबाट अनि नेपालको जुन सुन्दरता, पहाड, वन जङ्गल जुन सुन्दरता छ त्यो चाहिँ एकदम मनमोहक राम्रो लाग्यो। उहाँले तपाईहरुको चाहिँ अपाङ्ग हुनुहुँदो रहेछ। के छ स्वास्थ्य समस्या? How is your health? What is the problem with health? My former diagnosis is autism,
and catatonia. And due to catatonia, I am partly disabled, we could say, or extremely disabled, we could also say. Everything depends on from which perspective you look at on it. Autism र त्यो के क्याटेनरिजम भन्ने रोगको कारणले गर्दाखेरि अपाङ्गता छ शरीरमा यो विशेष क्षमता भनौँ न भएको अवस्थामा अहिले हुनुहुन्छ। कहिलेदेखि छ यस्तो समस्या? How long you came into this problem? My condition started to get worse from 2006. 2006बाट नै यो रोग करिब 12 वर्ष अघिबाट। उहाँको परिवार अब विवाहित वा अविवाहित के हुनुहुन्छ? You are married or non-married? That's $1 million question. Married or unmarried? I'm non-married. Single. I'm single. Yeah. किन सिंगल किन बस्नु भयो? Why you are single? You're still looking to mingle? Yeah, exactly. I'm still looking for the right one. Nepali. I have always wanted a Nepali one who also wants to continue to stay in Nepal, because if I meet somebody, my problem is I want to live and I want to die in Nepal. नेपालमै बस्ने नेपालमै कोही भेट्यो भने बसोबास गर्ने नेपालमै के हुर्किने र नेपालमै देह त्याग्ने मृत्यु होस् भन्न चाहिँ चाहन्छ। नेपाल नै जान्छु भनेर तपाईले कहिलेबाट ठान्नु भयो त? When did you felt to look back to your heredity or look back and come back to Nepal? I have wanted to do that for a very long time, but my problem also has always been that I've had very hard to fit in Sweden. I have never liked Sweden so totally. I have never felt Sweden is the perfect home for me, and that's why it's also harder to come back, because you might create an illusion world about your homeland and might get it destroyed, and that means, that in combination with a disability makes it pretty much preparation is needed. जो जस्तो उहाँ चाहिँ फर्किन पहिलादेखि नै नेपाल आउने इच्छा गरिराखेको र अनि नेपालमा चाहिँ उसले मानसिक रूपले कहिले पनि आफूलाई एकदमै नजिक महसुस नगरेको होइन, जहिले पनि अप्ठ्यारो पना भएको स्विडेनमा। अनि त्यस कारणले उहाँ त्यो प्रक्रिया र अनि उहाँको जुन शारीरिक कन्डिसनले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल फर्किने भनेर एउटा निश्चयमा आएको। When did you decide to come to Nepal? Yeah, it was actually pretty impulsive decision. Finally, I started thinking about it for 7 years ago, but last year it was starting to become more and more about the reality. But the final decision I didn't make until around maybe 1st of January or something. 7 वर्षदेखि नै यो आउने उहाँको जुन एउटा इच्छा भएको, त्यसपछि 1 वर्ष अगाडि चाहिँ उहाँले यो धेरै सोच बनाएको र अहिले जनवरीबाट चाहिँ अहिले बितेको जनवरीमा चाहिँ डिसिसन गरेर आउनु भएको। त्यहाँ इन्सुरेन्स कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो भन्नुभयो होइन? 40 वर्ष त्यहाँ बिताउनु भयो, 2 वर्ष यहाँ बिताउनु भयो, 2 वर्ष बढी महत्त्वपूर्ण लाग्यो भनेपछि त्यो 2 वर्षमा उहाँलाई के याद छ? उहाँको बाल्यकाल के कति स्मरण छ? Subarna, you spent 40 years in Sweden and you spent 2.5 years or 2-3 years in Nepal. Do you remember anything of Nepal when your childhood in Nepal? I get glimpses, and I get more glimpses as more I move around here in the area. But it's just short glimpse. You cannot know if it really is a memory or if it is something else, imagination. You never know completely. But नेपालको उहाँको बचपनको चाहिँ ग्लिम्प्सहरू
झलकहरू भनौँ न दिमागमा झलकहरू आउँछ यसो झलकहरू यसो हेर्दाखेरि त्यो झलकहरू सपना हो कि विपना हो अथवा कल्पना हो त्यो चाहिँ के हो थाहा छैन तर झलकहरू चाहिँ आइरहेछ र अहिले चाहिँ अलि बेसी नै आइरहेछ अहिले चारैतिर हेर्दा चाहिँ त्यो झलकहरू बचपनको झलकहरू चाहिँ अलिक बेसी आइरहेछ निजगढमा यहाँ परिवारबारे केही जानकारी प्राप्त भयो अहिलेसम्म Did you have any information about your family until now in Nisgard? No, the only thing we have is from the brief documents we had at home. For example, my name, my brother's name, the name of his adoptive father, and yeah, almost that's the only thing. And also the place of birth, but not more exactly than Nisgard. भएको छैन अहिलेसम्म कोही पनि भएको छैन तर डकुमेन्ट अनुसार चाहिँ उहाँको एकजना भाइ थियो होइन ऊ चाहिँ कसैले एडप्ट गरेको भन्ने छ ऊ चाहिँ बसन्त ढकाली नाम गरेको अनि अहिलेसम्म निजगढमा आएर निजगढ हो जन्म निजगढ हो भन्ने अरू कुनै पनि प्राप्त What is the document? What is the document which tells you are Nisgard? It's a document written by Solveig Johansson, I think it was. She's on the Adoptivcentrum, as it's called in Swedish, and they were in direct contact with Balmandir, and the document is formally first time presented by Miss I think it was Kedar Shestra or something like that. The exact names are in my in my type. त्यो स्विडेनमा चाहिँ यो बालबालिका एडप्ट गर्ने जुन संस्था छ त्यो संस्थाबाट नेपालको बाल मन्दिरबाट सम्पर्क गरिसकेपछि त्यो सम्पर्कको आधारमा उहाँले प्राप्त गरेको त्यो सेन्टर जुन बालबालिका एडप्ट गर्ने सेन्टर छ अथवा बालबालिका लिने जुन सेन्टर छ स्विडेन त्यहाँबाट प्राप्त गरेको डकुमेन्ट मात्र छ स्विडेनको फ्यामिलीले चाहिँ अब नेपाल फर्किन यत्रो 40 वर्षसम्म आफूले पालेपछि र बढाएको ठुलो गरिसकेपछि जुन बेला सहारा बन्नु परेको थियो त्यसलाई नेपाल फर्किन सहजै दिनुभयो कस्तो थियो अवस्था Yeah, that's very important questions. But what is your feeling of your family in back home while you decided to come to Nepal? Yeah, it's a bit mixed. I can imagine, but mainly also positive because everybody needs to find their roots. Yeah. यो चाहिँ दुईटै कुरा सकारात्मक परिवारले चाहिँ प्रत्येक मान्छेले आफ्नो परिवार र आफ्नो खानदान भनौँ न हेरिटेज जुन पछाडि फर्केर हेर्ने आफ्नो रुट कहाँ हो भनेर खोज्न जरुरी छ त्यसमा चाहिँ उनीहरू पोजिटिभ छ Yeah, when you come in here, what will your financial support from Sweden? When you stay in Nepal, when you decided to be here, what will be your financial support? Actually, not so much. A bit from friends mainly, and also a bit from one of the carer, but and then own money. केही साथीहरू र अनि उहाँ फन्ड जुन छ सपोर्ट गर्ने फन्ड जुन छ त्यो चाहिँ त्यसबाट नै सपोर्ट हुन्छ हामीले देखिरहेका छौँ उहाँको केही साथीहरू हुनुहुन्छ स्वास्थ्य अवस्थाको कारण सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू को हुनुहुन्छ उहाँको पनि परिचय And yes, they have seen some of your friends. Yeah, who are they? They are the carers from Sweden, so they are not paid by me, and their costs are also not paid by me. It's paid by a company in Sweden, and in the long run also we can say they are paid by the we can say state of Sweden or government of Sweden. उहाँको जुन साथीहरू छ उहाँलाई सपोर्ट गर्नको लागि उहाँले त्यो उहाँको तर्फबाट त्यो उहाँलाई कुनै पैसा दिनु पर्दैन हैन तर स्विडेनको सरकारबाटै अथवा उहाँ विभिन्न संस्थाबाट उहाँहरूलाई पे गर्छ र उहाँको सपोर्टको लागि सहयोगको लागि आउनु भएको अब 1 महिना त बितिसक्यो कुनै टुङ्गोमा पुग्नु भएको छैन साथीहरू आफ्नो फ्यामिलीहरू कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यदि भेटिएन मिसनमा अब केही महिना वर्ष बित्दा पनि भेटिएन भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ Yeah, okay.
she has a crossroad question. For example, if you do not find any of trash, what will be the result? If I don't find any trace, or Yeah, anyone in like a family. yeah, it won't differ so much actually, because I still know that Nepal is in my heart, and I feel at home in this culture Yeah. with the persons here. खासै फरक पर्दैन किनभने उहाँलाई त्यो नेपाल चाहिँ उहाँको आत्मा अब हृदयमा छ त्यसले गर्दा फरक पर्दैन। अहिले पछि समय घुमघाम पनि गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँको ठाउँहरू जुन तपाईँलाई राम्रो लागेको छ, सँगसँगै फ्यामिली पनि खोज्दै हुनुहुन्छ, कुन कुरालाई चाहिँ पहिले प्राथमिकता राख्नु भएको छ? Okay, you've been now looking around the family and also looking around the what you call Nepal, you know. Yeah. How you're feeling and what will be your priorities now in future? Yeah, my priorities is still the same, to find the most traces as I can before I head back to Sweden, and that I sadly need to do in the end of May at latest. Yeah. अब प्रायोरिटी चाहिँ उहाँको जुन खोज्नु नै परिवार खोज्नु नै रहन्छ, अनि त्यो खोजिसकेपछि मेको अन्तिम समयसम्म उहाँ रहन्छ, मेको अन्तिम समयपछि उहाँ फर्किनुपर्ने। अनि त्यसपछि फेरि प्रोसेस गरेर आउनुहुन्छ? Then after that you will come back again. Yeah, as soon as possible, but when it becomes that, can never know. जति सक्दो चाँडो फर्किन्छु, जसरी सम्भव हुन्छ त्यो फर्किन्छु। भनेको अन्तिम साथसम्म यही बस्छु भन्नुभएको छ, त्यतिखेरसम्म स्विडेनले नै तपाईँलाई यहाँनिर फाइनेन्सियली वा अरू अन्य तरिकाले साथ दिन्छ वा यहाँ बसेर तपाईँ अरू केही गर्नुहुन्छ? Yeah, but once you will come here to settle down, there is two. Either you start some kind of business, or there will be still continuous support system from Sweden. Yeah, part of both, I would say. Mainly I want in the future to have some business going on, but I also, as long as I have no working capability, I'm also allowed to take the, you can call it retirement pension with me wherever I move in the world. केही त बिजनेसहरूको बारेमा पनि सोचिरहनु भएको छ र अहिलेको जुन उहाँको शारीरिक कन्डिसन छ त्यो कन्डिसनले उसले धेरै गर्न सक्ने अवस्थामा छैन र संसारको जुनै कुरामा गए पनि उहाँबाट स्विडेनबाट पाउने जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता बनाउनु थालेको छ सरकारले, त्यो चाहिँ उहाँलाई प्राप्त भइदैन। अब अन्तिममा एकदम हृदयदेखि नै भनिदिनुहोस् कि जो तपाईँ स्विडेन जस्तो एउटा विकसित देशमा बसेर पनि म अब आफ्नो अन्तिम सास चाहिँ नेपालमै तोड्छु भनेर आउनु भएको छ, धेरै नेपालीहरू यस्ता छन् जो चाहिँ विकसित मुलुकहरूको खोजीमा विभिन्न तरिकाले चाहिँ बाहिर जान खोजिरहेका छन्, उनीहरूलाई के मेसेज दिनुहुन्छ? मनदेखि भनिदिनुहोस्। Yes, this is heart touching. This is the question she had. It's like you are coming from a developed nation. Yeah. And also a lot of people from here are migrating to the, like going out to the developed nation, and now you're from developed nation, you want to come back and be here, And what the message you have to say to the people? My message is that, yes, sadly, I cannot say that Nepal is a perfect country, but everybody needs to know that no country in the world is perfect, and we can always make our place where we live to a better place by trying. We can never make the world or the place we live to a better place by always thinking that the grass is greener on another side. कुनै पनि ठाउँलाई आफू बसेर राम्रो बनाउने हो र कुनै पनि ठाउँलाई सबै प्रकारले काम गर्दै जाँदाखेरि आफैले बनाउने राम्रो बनाउने हो, तर त्यो हरियो घाँस चाहिँ पारी भित्तामा मात्र हुन्छ, पारीमा हुन्छ भनेर सोच्नु जरुरी छ।
हुन्छ तपाईँको अब यो नेपाल बसाइ जति समय छ निर्धारित समयमा तपाईँको मिसन पुरा होस् त्यसको हामी कामना गर्छौँ र सँगै यो महत्त्वपूर्ण तपाईँको समय र संवादको लागि धन्यवाद छ I wish you all the best for your mission and thank you very much for your time. The same to all of you. Namaste. तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नुहोला साथै हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।